in prayer. Amen? All right. Hablemos de putrentu mare Biblia in 1 Corinthians chapter 10. And I guess it does got a message kai stari savdiam last week. O kaver kultod yam duma ek message kai bushol desert people. Personas del desierto. Manuskatar epustia. And magate penapu que sostar Saidas duma pa le Israelites, le Israelitas, Canaan clistean da Egypt, a Hebreania que nakle ando desert. Why are we to bring this up today in the New Testament? Okay, Kangiri, so see a comparison. Can we even compare to a story that's so old? Manus ang clistean da Egipto, sostero pastor Rodel, comparaciones to compare sojal piagies tote sojalas piantuci kana clistele ziduria anda Egypt ai pirde ando desert ande pustia. I'll tell you why. Because the Apostle Paul pendia in 1 Corinthians chapter 10 verse 1 dixo penel, for I do not want you to be unaware, brethren, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea. And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Del duma kana nakle pa emaria kana sase nube, the cloud o pral palende. They all ate the same spiritual food, drank the same spiritual drink, kaleo manna, pileanda pai ke esasanda bach penelopol kan klistopai. Verse 5, nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were laid low in the desert, in the wilderness. Penke odel nadradui me kotesa andalende, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Shudinea shile ande epustia. Verse 6 is key. Now these things happened as examples for us. For who? For us. These things happened as examples for us, so that we would not crave evil things as they also craved. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Codiciar, sí, un deseo para algo que chitrubulte avel kilo. De manguez varios que chitrubulte avel, varios son azul. So, o Apostle Paul penela no Nuevo Testament que so vonna klesi examples amengi. You understand that? So godina klo foro of Israel, kana Christian of Egypt, I salen the desert experience, si ek ejemplo y example amengi ages. Palagodo last week dem duma pal manuske ashiliando desert. Le manuske ashiliando desert todiamlengi canal desert people. Why? Because that's where they died. That's where they stood. Chadesle to the promised land. I declare my busar des attitudes que saska gadalamanus. Attitudes, actitudes an el encontrario, que si cabenas que naile paquiamos dosta andodel. Naile dosta paquiamos andodel. I muleando desert, Chiares lay the promised land, lenge attitude sas bud, just to name a few. They were impatient with God, impacientes. Gindina que odel existir lenge, God exists for them, and not them existing for God. Very rebellious people, rebeldes. Joliarenas bud de debles. Butiva rodel mangiate, wipe them off the map. Butivaro del mangiate mudarelle, pendiaca Moses, mekma leton da mogodro mek mudarao. Ai Moses studia per gladele finiasam deva te cresca savi prama so campenele Egyptians can galendo desert de mudarelle. Ai Moses tolas per gladele he would intercede, intercedilas tolas per hugilas pe palafora del penelas misto. Pala sotu que hugis pandalende, chuma kerap so site kerap. These were very rebellious people, rebeldes, chimangenas te sometimpe te la vasca tero Moisés, y ellos vas dinisaile duise la pinda murs, agile ka Moses a Aaron a pendialinge
e che so, no ma tu mensa del model, via mensa del model, con sentimento sen gas di pervende, ai stari sardiato robulo, ai division, mascare compagna, au del trubu sardiate putrele, puete na cavelgo la duise la pinda genete mutarelle, che sa ste rimon sa la compagnia. But there was a lot of judgment on them. God was not happy with them. They were very idolatrous, idolatrasas, chila janas katarpengo bezer, geleye kes ka Aaron ay pendeles keta mare slaga, mare grimi, lam suryasa, kera mengi del sumnakuno, ayame campenas, kakosio del kan kaladiame and Egypt. Very idolatrous people. Akana o Aaron o Aaron, kerdiago do guru, that calf, Sumnakuni, Penele Bible, they sacrificed to it, they bowed the knee to it, Dine Changanglang icona, they would sacrifice ang lago de icona, ito depen te kelen, te gilaven, te chane, te pen. Ay odelia pendiaka Moses, so Moses o prepe plain, and the glory le devleski, odel dele sozakon, odel dele dumalesa, odel le peneles que Moses, jal pe varios en kiatele, tu burte sigares, jatele fuga que rimusailo sakio foro. Sakio narodo rimusailo. Jatele fuga kotse. Agelo Moses, aerakale foros in idolatry, and idolatria, pagan idolatry, idolatria pagana, sacrificina, sacrificing kayegdel, godo del que ancaladial in Egypt, godo del que kerdial miracle, godo del que puterdial Maria, godo del que tasadial in Dusmanon, godo del que pravardial in Mahoanda vaio, payanda yegba, cloud de gesete na pabarele okam, yeg yag de riatete na nakenshi, bisterdele hadek moment. Bisterdele de blessing a moment. Ato depete penen, kakosia kanama rodel, yeg del que kerde one na pengevas. And so, these type of people, kadala attitudes and the kadala manus, kadala sile manus que chare sena in the promised land. Odela de yeges, ya arman, he swore. I've been diagadiando Hebrews, you find this, Hebrews chapter 3. Hebreos 3, verso 8. Hebrews chapter 3, verse 8. Dixo penel, do not harden your hearts as when they provoked me, as in the day of trial in the wilderness, where your fathers tried me by testing me, and saw my works for 40 years. Therefore I was angry with this generation and said, they always go astray in their heart, and they did not know my ways. As I swore on my wrath, they shall never enter my rest. It's pretty big. Odel penelan de yegues, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Moses, para lenguilo, que saptar jaltar mandar, chiprin jaren mugedroma, makar que testarvar desber sim lemsa. Melem arman, Moses, a promise, an oath. Soha chidena Andre ande mugiodina kakofort. Aichidine. Aichidine. Godiasi a generation katar epustia, the desert people. And because of their lack of faith, para que chipa que hay ando dela, zurailo lenguilo gadikia, soha chip todepen guilote mangente prinjarele debles kotsevi besle. They died in the desert. Desert people die in the desert. But I told you last week that we got to get to the good part. Musa Taresas kale a generation that did make it. And that generation, I call them the promised land people. Le manus katare tierra prometida. Kameta sun espalende? Amen? All right, avem pandavas să mă recadevla de după mensa. Ajutia me devlante glasco soate te caravale să ne marilo. De după mensa che sunt duhu. Ai amarilete avem cogle. Și mangasta avem dura le devla. Give us a heart that's receptive to your word. De amile devla bocale trusalenda tutte. De navas manusar le manusca pezleando desert ai concevi mule. Mangasta avasa na cucula che aresen devla de kiriodina in your rest. In Jesus' name, amen and amen. Promised land people, let me tell you, first of all, they are faithful people. Hermanos are faithful. Son personas de fe.
Makar sabore around them are doubting. Makar sabore alrededor lendar naile pakiamos dosta andodela, dudin, they doubt, which is the majority. Promised land people, they are faithful to God. Makar lengodara lengide chipakiana, makar lenge pampura chipakiana, makar leski jubli chipakiala, ek manus, kaisi ek manus of the promised land, vo ankerel pescopakiamos andodel. Sa e compagna te na pakiala, vo pakiala. Do pasa na l'escoker chipakial, vo pakiala. Allora so penamke. Promised land people continue to believe in God even when the majority doubts God. Even when they are outnumbered. San degener de familia, inya, chimpakian dos candodel, peneno del chicankerel, sos que te mai pakia sandodel, sos te mai jaske kangeri, na mai akanaton godola gilia, ai tu san godoye que penen no model si chacho, model de sabut que dia palamande, me chimekao, muget de bles, makarsabore, mekenales. These are promised land people. And for that, Kamate Jasman Sando, Numbers chapter 13. We're going to look at the attitudes now of people that made it. Manus ke eidine andre andepuke shinadialenge. Odel. Numbers 13, verse 25 to 29. Números 13, 25. Delame o report kaidine le manus ke chipa kyaye andodel. Penel Kanan bolde palpole from spying out the land, que gelente spine pu starvar desges. Abile ka Moses ay ka Aaron. Sosas andale Israelites a los avde de sudui murs. 12 men, leaders of their tribe. De sudui murs leaders. Ay pendele gejan and spy out the land. Dikenta basarsi pu. Tala si lashi, tala si chori, contra il andelante, sarsi le foruri andelante. Trade de sudui spies. Y al estar desges de jante de ken ay tambolden ayakana de no report des andalende den kako report. We went into the land where you sent us, penenka Moses. Geliam kako diapu ay chaches que se pu sunsome. It flows with milk and honey. Ayeta ay fruta que liam kotzar. Penele Bible que tribusardia dui murs. Tankeren yek struguro, one yek racimo de uvas, one cluster of grapes had to be held on a pole on the shoulders of 2 men just to bring the fruit of the land. The sand in yek racimo to bustarde dui murs tankeren godo yek racimo kata struguria te sayaneles te dikelo Moses sosika kiapu ande fruta palpale ay nene penenga diando verse 28. Nevertheless, the people who live in the land are strong, and the cities are fortified and very large. And moreover, we saw the descendants of Anak there. Whoa, what are they saying? En que chaches Moses, epusi sarodel pendia. Gadia sarodel pendia, gadia viera klamna. Sarodel pendia, gadia vi si numa. Le manus que traen coche maivitiazo le amenda, le foruria barele, bareziduria, ayarakliam, le niamuria, le shave kataro ene, consas godo, yek giant. En que coche di kliam le shave kataro anak, manus que sas 8 foot tall. Sa the basketball players, I guess, my paresas linda, like 8 foot tall. I guess the basketball players is 7 something. But we won't see giants. Antucha ne volia vreme esas 8-9 foot tall people, pepu, warriors, saro Goliath. A penenle manus que diclele, ay daraile. Amalek is living in the land. The Hittites, the Jebusites, the Amorites, tarite penenle vitzi kai dicle, the Canaanites, los Cananitas, kai godile, diclam. What is this report? Is this a report of faith? This is not a report of faith. Chaches o del sarpediaga diara cleam numa o numa sasau problem. Ci tribunas te penen numa, tribunas te penen sarodel pendiaga diara came pu, avenja assemblea cara. Numa pende sarodel pendiaga diara came pu, numa. Diclam kako, le manos barele, vitiazole, aracam le giants cote. I penele Bible.
que sa e kumpanya to diape te chipil podel ai po Moses te penelenge kamas te ambordas palpale ando Egypt te meraskoce. Ai line pende for Moses a kaname si talosa me gegnevo liren. Tu andiana me kacete meras. A mea kana vaza sa me gegnevo liren tangerela me palpale ando Egypt te va slugi mai gata ko faraon. Is this faith? Is this people of faith? ¿Cacosi manus de fe? ¿Cacosi reporte de fe? No. Pero en medio cacar doubt, in the middle of all this unfaithfulness, ay sas ofendele manus, sas duijene que pende nai vorta sardendu mashavala. O Joshua, ay okay. O Josué o Caleb. Pende chaches que sigo do la manus coche, numa nadi kasar de barele le manus, sar de barele le ziduria, sar de barele le foruria, avete di cas che amarodello mai barolenda. Le manus kata the promised land, they magnify God even when everybody minimized God. Sabo e kerdele de res mai xenogo, ai le giants mai bare, numa Joshua o Caleb pende barele numa marodel mai barolo. O Joshua dichiara per ziduria e pendiago do la ziduria sai per avelle del, ai Caleb pendiago do la giants sai per avelle o del, ai gadia visas. Tu janese story, the walls of Jericho, con se aso leader, katar o foro le deulesco, cana per avelle ziduria of Jericho, o Joshua. Ai con saso manus che ancaladia anda a promised land le giants, o Caleb. Between Joshua and Caleb, they got rid of the very thing that kept everybody else in the desert. Dui manus of faith, is that the minority? Yes, because le caverdes as the majority. I sai kumpanya chasundia kaldui, asunde kaldes que dineo chogo report. Para godosi que odel jolailo e pendia starvar desversi te besel kakya generation kai pakaya o muy katarledes chime kable Andrei. Mai nakena starvar desversi kai merel saka kya generation chime kable te den Andrea de Mores chime kable te den Andrea de Odina chime kable numare lete di ken numa chica na recente trainco che numa o Joshua au Caleb von ailengi generation ai sale neve ka era kaduna site me kable te den Andrea. The promised land people, they are faithful people even when it's hardest to believe. Ci janko te le maidut. Le manus de fe ci janko te le maidut. They don't run with the majority. Dicano suato the majority rules. So penele maidut godo keras. Nale manus katero pakiamos. Le manus of faith bon lempe para so penelo del. Makarsai lumia penela no. O del te pendia e si e. Aliare so penam tuke? So a promised land people. If you want to be a promised land person, you need to recognize the greatness of your God. A promised land person does not spend time looking at the giant. He spends time looking at his God. So they're faithful. Number two, promised land people, they are patient people. So because of Joshua and Caleb, I salingi generation, kaisas my 20-year-old and younger. Para o bezerro le cabrengo, bom tribusar de te juquere estar desvers. If everybody would have believed, they were ready to cross over. Gata sasteden in the promised land. But para o chogo report katar ledes, and they convencieron que sai compañía. O delia plenia so delia tu metejana itaven. Star war des ges gale. Ek bers pala swako ges ke gelen. Star war des bers besena de do desert. Dico Joshua o Caleb. What? Could you imagine that? Pala le cabrengi dos, tu a canatro multa jucere star war des bers te des Andrean de tierra prometida. Te des Andrean de puca shinadian deus. That's why I say promised land people, they are willing to wait on God's promise. Le manus catare tierra prometida, si manus, que train mascar caver manus, rebeldes, rebellious, I verdin. Do you understand?
Promised land people have a deep level of patience. Pacientes le. Si manus que andictata duvar de China clovareso, cailo del. Sostar debla. Very easily sai pendesas gala manu debla, sostaramente na casa. Mekte besembona do desert, na casa. Sostar te besela mari familia de gadokino. Ame pakiasan de tute. Chipenele Bible que pendegodo. Ajukerde andodel. They waited on God, they waited on His timing, and they were patient and not bitter. Even though everybody else was rebellious. Carinodel. Janeso penele Bible ando Numbers 14. Que vasdiape o Joshua o Caleb te del duma sala compañasa. Te penele genakerenga diasha vale. Dixon Penel, Numbers 14, verse 1. Then all the congregation lifted up their voices and cried, and the people wept at that night. All the sons of Israel grumbled against Moses and Aaron and the whole congregation. For them put the numa pa Moses, sai kumpanya, pa Aaron, magastambol das palpale, sagado. But Dixon Penel, verse 6. Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, of those who had spied out the land, tore their clothes. Sazek semno de godia avram exido que chinel o gat papeste. Sazek semno of mourning. Shindeo gat papeste. In the Bible, they tore up their clothes and spoke to all the congregation of the sons of Israel, saying, the land which we passed through to spy out is an exceedingly good land. Epusi la shisha vale. If the Lord is pleased with us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Only do not rebel against the Lord. Na vazden tu me poder shavale. Teodelo amen sa itavasa ame dragole devleske vos ite delame kakiapu na kerenga diale devlesa. Don't rebel. And do not fear the people of the land, for they will be our prey. Their protection has been removed from them, and the Lord is with us. Who's the promised land people? Manus que makar que train mascar, manus que chipakian. Makar que train mascar, manus que den duma poder. Makar que train mascar, manus que peneno del nastin. O del chicanquerel. Dixo pendevon, they warned them. They warned them. Pendele yarakentu meshavale na kerengadia na denduma gadia. What is that? That's patience. That's patience. They are showing the patience that they have. Na kerengadia teodelo amensa sinte ja sangle. What are they doing? They're preaching to them. Na vazen tu me poder o del si amensa na mai lensa o del Pamaririglo, namay daran lenda. Imagine eso in verse 10. But all the congregation said to stone them with stones. Verso 10 penel, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Sabo que le bajan de más te mudaré. Te mudaré en casa. Le doy manus que si le paquiamos mas carsa y compañía. Le doy manus que they're defending God. Le doy manus que pereno del sai. Le doi manus che peneno dello amensa nadaran aven già sangle codola doi manus anesso cerde saule te multe mudaran ai agesso de manus lembach te mudare le precitoria che priciono ciacimos agessavo che drago le opricitori che querele tagliarempe misto no manai le drago opricitori che penelo ciacimo de deblesu agess di agessi manus che vasden pe barensan del vas te shuden an delle slughi le deblesu. The Madixo in the Bible, then the glory of the Lord appeared. Entonces la gloria de Jehová apareció. Ya en eso sigo do, o del todial en partia. Ai conimetro mailo te penel canci. Conimetro mailo te del ekbach te mudarel calslugi le deuleski. God had enough. Dos tasas. E paciencia que se cademu geslugi. Prichon que hay narodo rebelde, prichon que hay narodo zuralo covaco, zuralo ilesco. A canalinete mudarele o del piajica tsesia si cadea peschi glory. I sabo que darai. Promised land people are willing to stand up and not compromise their faith.
Si manus ke usted ay peneno chachimos makarsite molenge ridicule. Makar penena palende ay makarodina te budaren. Promised land people are patient people. They are not bitter. They warn, they care, they love, even to the very end. And last, they are fighting people. So they are faithful people, they are patient people, and they are fighting people. Le manuscata de tierra prometida, they are willing to fight against the enemy while others fight against God. I'll say it again. Promised land people, they are willing to fight against the enemy while others fight against God. Le manus ages marempe contra podel. Numa le manus que site aresena dotan, caudel shinadia, sigodola manus que marempe le tus manosa, nale de blesa. Que prinjaren misto, so kerdial del palalende, ai janen misto, que cotodel chimarel pe manus, le debles lo budides, ai paciales comuni. And on Numbers 13, verse 30, Penegadia, then Caleb quieted the people before Moses and said, we should by all means go up and take possession of it, for we will surely overcome it. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O Caleb sas gata tejar. Aben jas, o de la mensa, aben marásame, en contra catar, godola dusmaya, en contra catargola idolatras, those idolatrous people, those pagan people, godola manus que they were sacrificing their children in the Bible. Sakadala pagan vitsi, sakadala kaver vitsi, de sale del que busholas molek, ay querenas y bariyak, ay mudarenas pingeglatena shudena de yak, to satisfy this false god. Al del ya pendia le von traina de kakya pudu ma mea kana vaza vitsa nevi, ay kamautu meten calavelle sanda kakya pu, because dos tasas que mudaren pingeglatena. Dos tasas ling idolatry, ling idolatria, dos tasas que ci roden ma. Me vas a foro nevo. An calabautu me andau Egypt, I see them get out to me could say to take possession of the land. I gia gez mudardun de veje pa la vodia pu, no mal del dialaling. I nai sote kere in kaver vitsi. So they were willing to fight the enemy. Gata sas te marempe en contra gataro enemigo. Gata sas te sacrifiquin pengo traio. Te saia ven sun somele en glati lengivitsa. O Joshua o Caleb, janenas que te jana conse te marempe, vinte aresela temeren, it's worth it. Because God is going to bless our generation. And that's a very important point. Le manus of the promised land, chi gindom penuma ande peste, gindom penda pengeglati. Gindopen the next generation. Kokulama nus que muleando desert numan da peste gindonas. Diame tejas, diame mango, apo mangas pai, apo kana mangas mas. My kenig miracle. Saro dina se chagarem pengostato. Ai canadel chikere las vares o palalende, gata saste mekele debles et ambolden ando Egypt. Makakalama nus, they were willing to sacrifice themselves. During that fight, Lord, even if we die, even if we sacrifice our life, dosta si devla te sacrificium amen, no majanau ke muglati bariona ande pupe tushinadian. I'm getting out of the desert. I'm not going to die here. My children are not going to live here. Adesso penate. Promised land people think like that. Gindompe mai angle. Ages he desabut selfishness, egoismo. Ages desabut dada. Gindompe numan da peste, ci gindompe da pengiglati. What do you mean, Pastor? Pala sar traisa marotraio, pala prami que querasa e penas, pala adesuste we get involved, you're really not thinking about your children. You're only thinking about you. Si put prami que ages queras que janas que na dragole de bleske, que janas que angerena me carinictraio panglo, bound up. There's a lot of things that we can get involved with, that they're going to bind us up. And it's going to transfer over to our children.
Yertin que penam gadianuma buranda so kerasar dadam musa te dasame gogi ke dikenle sama mareshave. You know, kanasan bi se persengo e que glati si babies, you're still kind of selfish, still gindos pandatute. Barama kanasan tranda prale persengo star guardese persengo pinda persengo avanastiste gindos tu no mandatute. Trebulte gindos tu anda ke shave anda ke glati numa sadly Jiaghe si manusta vardese bersenge, vai mai bul, vai tseva mai fansi, che avasile bare shave, uni visile vaboriam. Aisa odat rodel numa so perelles che drago. Ai chikeri che mekeliek inheritance pesche shavenge to continue in a life bound up by sin. You understand that? People of the promised land, they were willing to sacrifice their own pleasures in order for their children to enjoy the blessing of God. Ayagesi manus que nai gata te sacrifiquim pepes. Starvar de seber senge still actuin sartavilesas bisenge. Pinda bersenge still actin sartavilesas ternimata. Abud chogimos jalpe, abud la jalpe. Sosta, egoísmo, selfishness. Manus not willing to penen dos tasas. Deva yertisam. Che example me cao mureshaveyo. Che example me cao muresheaveyo. Sardadai sardea tribute avas manus of the promised land. Saro Joshua ai Caleb que pende me ai moker si te pakias andodel ai si te serviles. Makar sabore Merena ande kakya pustia. Amechikan meraskache. So we gotta be people that stand up and say, I will not die in the desert. Pinmans, I will not die in the desert. I refuse. I refuse to die in the desert. But it takes more than just words. It takes action. Shavale, this is my last point. Desert people tested God. God yazurales holiardele devles. Que odel pendia daptu me mugoswato que tu me chiden andre. Araptu te na holiardele devles. Araptu te nareses to the point que zuriares gadiki kiroilo que hasares o fever le devles ko petute pe kitzera pe kiklat. Araptu so queres. Trubulte lasa mesama o de la sunela y dikel sa. Trubulte lasa mesama, trubulte avas manus que pagio sangladel. That humble ourselves before God. Nastis tavezig manus that celebrates sin. You cannot be a person that thinks that you're going to get away with it. You're not going to get away with it. I'm not going to get away with it. Aresela yeges kayodel si kabela savorenge sokerde. And God is just. If you don't live for Him now, why do you even want to live with Him forever? God is just. If you don't want Him now, then well, then that's fine. Then don't have me forever. Sos que te na traís les que akana, do mamangao te traí les que kana merava. What kind of hypocrisy is that? Ce fel de hipocrisia figuria? Ce traiu tu que akana, do makana merava, mangao te valtu sa samu lo traiu. Really? Really? If we want to be with Him forever, at least let's show it now while we're here. And let's be real with God, and He'll be real with us. Desert people sacrificed their children's future. But promised land people, they sacrificed themselves to secure the blessing of their children. I may hugiwan, tavas promised land people, que queris andamariglat. E prama mai sumsome bachtali que saime que es que glatenge nailobe. Nailobe. E prama mai bachtali mai sumsome que saime que es que glatenge siodeli. Devla jutiam.
Ajutiame Devla te navas manus of the desert with all these rebellious attitudes. Kote saka ka rebellion, kote saka ko disobedience. Devla me mangatavai manus. Che plejario per ne motraio Devla che pacchiavan de tutti. I want to be a faithful person, Lord. Makar Devla pujene ci pacchiana, makar avava surrounded by people, Devla chachekan de compagna si mai hansile che pacchian, ai mai put si Devla anda godola che ci pacchian che put. So against Devla trubulte vasdes my good promised land people, faithful people, personas de fe. Devla, I pray that we can be a fighting people, fighting against the enemy and not against your will. Ci mangate mai marama tusa Devla, mangate marama contra podusmano, muge hugimasa Devla, muge traiosa Devla, mangao Devla tesicadio che me marama contra podusmano. Ci me camo dusmano te lelanglal, ci can me camles te dobi, ci can me camles te digarel muge glaten, ci can me camles te digarel muge serano o familia. Devla, I pray that I can be a fighter, a person that says, God is with us and we can overtake them. Odello mansa, I site dobis. Odello amensa, I site dobis. Devla tena vasa kukulake yek dui manglete amolden palpal. Lord, I don't want to quit. I want to fight. And maybe some of you have quit. You've quit the battle. You've quit fighting. Mepianto, you gave in. Adesso del penelto che ustima e data. Ai martu mai data. Martu pala kichera, martu pala kiri familia, martu pala kiri glad. Be a person of faith, be a person that fights. Na mai nektu, na mai koblion. Hugisavo, avek deke hugilpe, avek tatka hugilpe. Hugisavo akana, nakana, ababelga, savo baro problem. Tantuci peresan de changende. Citru multe juchereste avelo baro problema. Citru multe juchereste avelo baro lajao, baro scandalo. Hugisavo akanasi, kai si mai visto. Toa canai protezione, protection pe chițera, hugimasa. Na jucher te de Andreu Duzmano, te zatril, te atavel, te ducavel. Andonaule Christos co vazde tu seregmanus of faith in the midst of doubt, in the midst of all this fear. Na avek manus che pariarel mai buro problema. Dice barele ziduria, dice parosa sonarodo, the giants are there. No, my God is bigger pendiao Joshua. Me peravavo do la ziduria. Aunque le pendiamo godel mai parolo, me goniva brigo do la giants. In the name of Jesus, trubulte vazdes tu. Heaven is not for the quitter. Heaven is not for the quitter. O ayo naika kuko ke rendilpe. O ayo naika kuko ke penet chimai dao devla, somai ankera devla, somai javke kangri, somai lubudir tu, somai roda tu devla. Ci crediam pe muri, somai te pachiavan de tute. No, adonable Christos co trubulte vazdes tu te penes, ma cardela ma vai cidela ma same lubudibles. Ma caravela ma vai chavela ma same si te dau gloria mo de bles. Avek manus que marelpe contra catar pesco on desire. Catar que propios deseos bisterdio mai anda tute che indossavo da che glante. Indossavo anda godiane vivinza che avel pala tute. Godiane vi generation che mas de lodela de kitzera te jalame e briga andalende. Saro Joshua o Caleb gata te sacrificimpe pala pegi familia. Devla, I pray. Dame mai data Devla godot desire. Te rodas tu. Ai te rodas tu. Anda salvos. Devla menta vas chachimasa tu sai te navas agadlama nos catre pustia. Diame Devla e actitud canto Joshua o Caleb. Diame lengua ilo. Che tu peniamo o Caleb Devla. Lesco ilo si different. Ages pen vigo dopo amade Devla. Ages pen vigo dopo amende Devla. Dic pe amarile. Te sipa une Devla cobliarle magama tutta adonable Christos. Vecchio suato te avel sarec ciocano Devla te pagel caco ilo bahuno.
Father, I pray in Jesus' name, soften our hearts and help us, Lord, to overcome ourselves, our selfishness, amaro egoísmo, devla te sacrificisles. I sacrifice my selfishness, Lord. My pride, I agis devla mangao, davai manusik, ekdad devla kerode, tu te sai diket mu eglati saroda. L'edea devla te vas de pete diken lengeshea, che si le ekde kerode le devles che ara kel pescotraio, che le besama sar del duma. Devla ajutiame te vas papuria, mamia, kai diken devla mar entrego familia pe amende, che rodas le devles, che penas odel lo amensa, na me carnes, abejas amile. Te na vas devla da cupula che perena vena moldas palpale, no matavas anda cupula che perena venja sangle, che odello amensa. Nais tu che devla lovo di mete avel che onauji pogoli, adonau Christos comangasse ad tutta la pena salve. Amen. Ay, amen. Aleluia. Ave gustia sangladel,